доктора. Әйеге нам әңселі қочотын адыттан итеистің әғарды болдың. Hello, dear friends and participants of the International Iron Smelting Festival Woodford 2020. We are glad to welcome you from distant Northern Republic, from the sacred land of Alonko, fertile and sandy valley of Namsky District, Republic of Saha, Yakutia, from Russia. Бүгін бейеқе күндігі жеттар бұтнам болалар намылуын самай доғаттыра, түрапчы онна қаңылас ұстыра. Келлерге ұруй айқал! So let's meet the participants from Churapchinsky district. Hello! Tin box consists of tinder, flint, and steel. Sheep of sparks carved from impact. Бұлырғы бейге әбігілер бет оты маннық неманан бейге ұстар бұл бар болан көк төлен отын ұлаллара. So you see the blessing ceremony is a special occasion. The person who does it is having a fire and making a fire and giving some traditional things. So this is Yüktenen turamın ağlı otottun, algısıdır bin kömürlendiyen, sührekte beyem sügüriyen, halcukta beyem konkuyen, kördühen erven. now you can see here the Ağlı bitçide, the hırcabıtı kırıp deve he gives katan the kemeriye. horses Amo hair to the konten fire Düğe tuttarken sigim alra tuttarken and yendi. says Maan sacred sılgı words. siyelinen kümeyi. Yer So külüm it Allah'ı is taken from the çıkardı. horse's tail, this hair, and it smells very special. Jere, bu terehemmet sakalanmıtından bari Республика onna atın doydularga bege sakalara attarıttan sakaları ustarına atıttarım barıbıta atıttan uruy! 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 Now we can say that our festival is opened, and we are welcome you two from Namsky district. Uruy Ayhal. Bu bege bugünkü Norutları kerdalarına онлайн фестиваль битгәр кыттыны алар бу эңселе кочотун уха Саха Республикатын Народный мастера Нюргустан Уваров. Today we'll take in our International Online Iron Festival take participants our national Yakut blacksmith. He is a master of hummus. Нюргустан биге бу бири кыттылактарына аттан этек бутун багарабыт же бу комус тугунан каратык билейнерере Нюргустан бу комугун бете Саха Тимириттен оңорар. Nurgustan, would you tell us about your instrument? Bu instrument bullanatan haqa bulur gıttan bete taptayan oңорор instrumenta bullanatan us bullana beten hata bulun gödürür şöy us bullana demirıldatıq taqten. This is hummus. Hummus is varga or Jews harp. This is ancient Yakut national musical instrument. There is a saying, singing iron, that means that if blacksmith has a high level of skill, then the hummus will sound beautiful. Это bu күнтен турар haqa qomu havalar основной тоға bu уратыта күн болар, онна сыңақтара. Угудук основной форма таманнык болар, онна bu тыла
тас көріңаманлық болар. Қас бірде ұз бәт аманлық бочардақ болар. The shape of hummus has a round shape, and that means the sun, and has two reeds. In the middle there is a tongue. Нургустан мактал боллун, сүрдә үчүгәйдек әм бу бән орор комхун туунан жоңга сергега андайдын ороттарыгар билиннәр бикер мактал болдун. Nurgustan, thank you for your telling about hummus. Билген эһеннигетигер бу онлайн фестивальга билиннәр якын багарабын, эңселе кочо устарын бу намылуун самай биллер темир ухарачыларын, онна төрүттәчелерин Василий Герасимовы Онна кене товарыгын Руслан Захаровы беренәчле болар. Now I would like to introduce you our Yakut national blacksmiths. Василий Герасимов and Руслан Захаров. Жары отыр кыратык бу бәгыт бу Дигнак семи саха оғын туынан кәпсиргетігер, білейінлерігетігер көрді. Would you tell us about our Yakut furnace, please? Бу оғық ұратыта дейін, семи оғық дейін, олада дүлің оғық дейін. Дүліңі тағынан семен оңыру. Our Yakut furnace has differences from another countries that this furnace is made using tamping or pressing. Бұлырғы ұстар тұттар немалара. Кирпиченнен болбаққара той бору семеннер оңырылыр. This furnace is very ancient. This furnace is made using hollow and wooden box around the hollow. Then they add the clay. After that, blacksmiths tamp and until to the top of the furnace. At the end, the hollow is burnt. Билеймін әғірді тылын бұл фестиваль кыттылақтырыр әғірді тылы әтеттер япын бағарауын сақа ұстарын самай ұтықтыр төріттәтші оны обастанар бейге Василий Герасимов бұтығар. Now I want to give a word to our the best master, the best blacksmiths in our Namsky district, Василий Герасимов. Вот мен беге сақасырын устара бу анда дутага онлайн ухары фестивалыгар кытыпыттан улахан агардыны тиредебин Ирландия, Япония, Новой Зеландии бу тенге билин бу биремага прямой эфирге такар жоннор аттырыттан. Особенно бу териячи жон Ирландияларга особенно
электронный капситалары пол рондалиска. Агардабин тередебин. I would like to thank our organizers, and we are delighted to take participant in this international online furnace festival, Woodford 2020. We would like to thank that you invite for your invitation and for invitation us to participate in this such wonderful festival. Thank you. Кыттачыларга эгерде устар астарытта. We wish all the participants luck and happiness. Thank you. Бу бүгүнгү международный онлайн фестиваль битигер кыттыны ылаллар намнага биһиги эңселе кочотун пет колледжин преподавателя народ мастера Саха Республикатын үрәгәритен туйгуна Леонид Говоров онна кини вернәчите Игорь Лебедев калән тураллар. So today's expositions will be showed by the master of Yakutia and the best teacher of Namsky College, Leonid Prokopyevich Govorov, and his successful college student. He studied in his college, Igor. Бу Леонид Прокопьевич Говоров вернәчите Игорь Лебедев туймада гаган онна манна беген селе кочотобут гырытылып олонка гаган күрәктәһиләрен кайылага болар. Бу кини учуталын үтүете болар. Igor took part in the Olonko which was held in Namsky region last year, and he was the winner of Masters. And the best student of Leonid Prokopyevich. Жере Леонид Прокопьевич бу бәен манна онлайн фестиваль ганан оңорбут оңоктаргын агалан манна кыттыны ыланараган олтугунан каратык белихиннере түсере. Now, please, Leonid, present all your objects and things that you have made by your hands. Дороголарын өтөммен темир угунан үлеләбитем отучука болла. Воннан оголору үйрәтебен намна пет коллежка. Leonid Prokopyevich has been working like a master blacksmith for about 30 years, and he is still working in the college. Бу билин оңоктор бүтүн көрдүрүк бит тух оңоктор балларын бияха хага херигер каянданытын пишня мусанер анни бар болукта. So he let's see this this thing. It is an object that when people Yakut people use when they get ice in winter time. Look at Leonid. He's making, and he wants to show this this thing. It is called batia. Anni töbete köhüngü Wanna ask Moscow Generachsar Kitubelach and Homulla. It has two heads, which is used in warm time, especially in October and in springtime, and the second is used in cold, severe winter. When the ice, for example, is about 1 meter, 1.5 meter.
Bu 2 metre kalınlıq mus bolar biyaqa основном bihideki baltıra metre düktaq mus bolar. In our place, I said that the ice usually is 1.5 meter. So he's making this I knew to be sharp, and also it has he puts inside, and it is very comfortable to take to the ice taking place, especially to the lakes in winter time. It's like Lego. It's like a Lego, and you can put in the box. The box also is made by him. So, another. Билеген Леонид Бахалста этере бу батыялар тустарынан. So, Leonid is talking about Batia. Öbürler bit manlık iddekel bit batiyalara bu Kırgız sağana seri hebede bolunca bilen bu anıgı yağa tuttur bulka iddehajarga musanyarga etettehenge süge kurduk tuttallar. So you see the like a weapon. It is called batia, and also it came from our ancestors. And this knife, a big knife, was made by Leonid, and it is used also to kill, to hunt, and also to cut meat and some things. Jere bilin Leonid etere ja Saha buhagon sürün uğratıta doğunan karate kapsarı. Saha buhagatın üyestek bolur, iminne hakarı buhagar üyes bar bolur, bu doları üyes oksu diyen bu manı bolur. So Leonid is also speaking about Yakut hunting knife. You see, it is different from this batia. Batia also used by our ancestors, and knife is still Yakut men use national hunting. Not only for hunting, but for household things also we can use. Still we use. Bu uğratı Saha bili ustara oңорбут bıhaktары болар, ол туынан kapsarı yiger. So the student Igor is showing is showing his handmade, which was a knife, so interesting and so special for the hunters. So, this knife has special two things to make a fire. Show, please. It is a thing. It's a metal where we can he can find and make a fire. So can you see? So hunters don't need any matches when they go to the forest, and they can take the knife with themselves and no matches using. And also is used for making sharp this knife. Leonid Prokofьевич unna yiger bu bigi онлайн фестиваль битер кален кытыны ылбыкы бияка сүрдәк керәксәнәр unna ehigүләгәтер бие иннигидин даганы ehigүләгәтен биге сергибит unna ситейләре багарабыт. We appreciate your skillful
that you can do anything by your hands, and we wish you good luck, and we say thank you that you took part in our international festival. Онна биги бу кыттачылар аттарыттан эяк онлайн фестиваль кыттылаактарыгар туактибити агадда жибитчере. Hello, hello. So all the people from all around the world, from Yakut, Saha Republic of Yakutia. Билигин мен онлайн фестиваль кыттылаактарыгар билинер якпын багарабын эңселе кочотун бир эренер кескеллак уун Максим Попова. So I want to represent also one of the masters, successful master, Maxim Popov. Жера Максим, бу бен үлен туһунан бу фестиваль кыттылаактарыгар билинер. Бу тох ухары тимиттен wood steel. Аны бу тох бу мантан бу тохтарын орту булатнай быхактар. Maxim says that from this material, this wood steel, yes, which is bloom, which is made in the hot fire. 1,600 high degrees fire, and it is just. It takes about more than 2 hours, and it melts. The raw melts, and they take such kind of material, and after that. Yes, after that, the Yakut masters, blacksmiths, can make these products for the knife. So, Мәне уус сатабат чакчы даганы бу манан жарыктанар, онна сатабыллах уустар тахарар быактары болар. Not only ordinary people can do it, but masters do and make such kind of things for Yakut hunting knives. They can also decorate, and also the hand for the comfortable using. This object is made by mammoth teeth, and also the white color is from mammoth tongues. It's a little bit hard. Мантын ки яка бу Максим салаячылак булатчыктар темир буар буттара ону яка 9 час кеме прямой эфир бите көдөр yok. Also, we are expecting for Maxis and his team production, which will be at 9 o'clock in the evening. Максимга өсөтөгүл ситейлери айымлах өлене багарабыт. Successful job for his creative life. Thank you.